two of the components in the circuits are labeled. State the name of other two components in the circuit. So yang dia dah labelkan adalah lamp dan juga power supply. So yang ini dan ini tak berlabel lagi. Jadi yang ini ni apa ni? Resistor. Ini ya. Yeah. What type of resistor? Variable. Variable resistor. Okay. So ini variable resistor, or the specific name for this variable resistor is? Apa nama khas untuk dia ni? Rheostat. Okay. Okay, so you boleh panggil dia rheostat. Apa function rheostat? Apa function rheostat? Ni extra notes. Function rheostat. Untuk apa? To control? To control apa? Resistance. To control resistance? Control apa? Takkanlah control current. Yes. To control current. Okay. And then lagi satu ni. Apa nama komponen ni? Ammeter. Ammeter. Okay. Ammeter. Ammeter. Yes. This is ammeter. Okay. 11B. You ada 0.40. Ini nilai apa? Ampere. Ampere. Ampere unit dia. Ini adalah current. Okey. Kemudian kita ada nilai ni. 6 volt. Ini nilai apa? 6 volt. Voltage. Betul. So kita nak kira dissipated power. So ingat lagi. Formula atau equation untuk kira dissipated power. Ya, betul. Siapa tahu? Ya. P equals to I squared R. R ada bagi tak? R. Tak ada. Jadi macam mana nak dapatkan R? R equals to V over I. R equals to V over I. Betul. So, kita masukkan semua-semua nilai ni. I sama dengan 0.40 kuasa 2 per pula. Darab 6 per 0.4. So, dissipated power is kira berapa? Betul. 2.4 watt. Okay. So, ini equation satu markah. Substitution markah kedua. Jawapan akhir 2.4 watt. Okay. Seterusnya, in figure 9.1, show a lamp connected in parallel with the lamp in the circuit. Okay. Siapa dah lukis? Cuba share gambar sikit. A lamp connected parallel to this lamp. Ada yang dah jawab? Cuba. Okay, kat mana tu? Macam mana nak sambungkan dia? Macam mana nak sambung kat sini secara paralel? Ada yang dah cuba? Yang baru kat bawah. Okay. Tunjuk je, tunjuk video awak pun tak apa. Talakan kat kertas awak tu. Mana? Parallel. Parallel maksudnya macam ni ke? Sekejap betul, equal. Yes. So ini parallel. Okay.
Okey, betul. Yang macam Ikuan buat tu. So ini parallel. Tambah satu lagi lampu. 1 markah. Alright. Now soalan seterusnya, soalan nombor 12. Okey. Soalan nombor 12. Ini adalah, okay, what is the physics concept? Kalau kita nampak gambar macam ni. Ada deflection when magnet move towards or away from a solenoid. Ini adalah apa konsepnya ni? Dalam soalan pun dah ada. Ya, betul. Electromagnetic induction. Okay, what is electromagnetic induction? Ulang sampai faham. What is electromagnetic induction? Share sikit. Type je. Supaya awak tak mengantuk. Mana? Electromagnetic induction is a process where apa? Current is induced in the solenoid or in the wire. Current is induced in the wire when movement of magnet and out of the solenoid. Yes, current is induced in a wire when there is cutting of magnetic flux. Okay, right. So apa purposes magnet move towards or away from the coil? What is the purpose of magnet move towards or away from the coil? Untuk gambar ni. Tujuannya untuk apa? Supaya berlaku apa? Magnetic flux. Yes, supaya berlaku cutting of magnetic flux. Okay, apa istilah lain yang kita panggil untuk cutting of magnetic flux? Sama maksud dengan changing of magnetic field. Betul. Ya. Apa maksud changing of magnetic field? Kalau north towards the solenoid, end of solenoid ni akan jadi north. Sini south. Tapi kalau this north away from the solenoid, so solenoid ni akan jadi sini south, sini north. So kita nampak kat sini berlaku changing of magnetic field. Okay. Alright. So number 1, when the magnet move towards the coil of wire, the pointer of sensitive voltmeter deflect to the right. Okay, what indicates by the deflection of the pointer? Menunjukkan apa ni? Ada apa dalam coil tu? The pointer There is deflect. voltage. There is. Ada apa? Kita panggil apa? There is current with direction. Kalau ada deflection tu tadi, maksudnya ada apa dalam solenoid tu? Current. What is the name of that current? Current apa ni kita panggil? Ni. Induced. Ya, betul. So this point, the pointer of the voltmeter deflect indicates the presence of induced current in the solenoid. Menunjukkan ada induced current ataupun induced voltage lah, sebab dia adalah voltmeter, so kita cakap ada, menunjukkan ada induced voltage. Kalau ini adalah milliammeter, so kita kata induced Current. Je. Okay. So explain why pointer deflects. Maksudnya dia tanyalah, explain why there is induced voltage
in a solenoid. Okay, so kenapa ada induced voltage in the solenoid? Explain why the pointer deflects. So cara dia macam mana tadi? Apa yang dia buat ni sampai pointer ni deflect? Tengok gambar ni. What can you see to the magnet? Move. Okay, what is point number 1? Apa yang kita buat sampai pointer to deflect? Okay, so north, betul. So point pertama, the magnet move towards the solenoids. Okay, the north poles of magnet move towards the solenoid. Okay, so as the north poles move towards the solenoid, what happened to the solenoid? Apa yang berlaku tadi? Changing of magnetic field. Betul. Changing of, as north poles move towards the solenoid, changing of magnetic field, changing of magnetic field occurs in the solenoid. Ini baru satu markah. So, bila ada changing of magnetic field, hasil dia adalah Cutting of magnetic flux. cutting of magnetic flux tu samalah. Maksudnya, you boleh juga cakap when n poles move towards the solenoid, cutting of magnetic flux occurs in the solenoid. So, hasil dia? Voltage is induced. Voltage is induced in the solenoid ataupun EMF. EMF pun unit dia kan V kan. So you boleh cakap voltage is induced in the solenoid pun boleh. EMF is induced in the solenoid pun betul. Voltage ataupun EMF is induced in the solenoid. Okay. Soalan seterusnya dia tanya, two changes increase the deflection of voltmeter. So voltmeter ni function dia apa? Baca voltage. So kalau increase deflection maksudnya reading of voltage is become increase. So maksudnya macam mana kita nak increase the reading of induced voltage. Macam mana nak tingkatkan ni? Stronger magnet. So apa yang menghasilkan induced voltage tadi adalah due to changing of magnetic field ataupun cutting of magnetic flux. So kalau ada cutting of magnetic flux barulah ada induced EMF ataupun induced current in the wire. So kalau you nak induced EMF yang besar, maksudnya apa yang kita buat dia perlu laju. tingkat? Letak magnet dia laju. Nah, kalau cuba tengok okey. Ni, cuba tengok maksud ni. Kalau you nak induce current yang besar, maksudnya ni kena besar. Okey. Kena banyak kat benda magnetic flux tu. So kena banyakkan cutting of magnetic flux. So apa kaedahnya untuk kita increase the cutting of magnetic flux? Apa method dia? Cara-caranya. Yang kita boleh cut more magnetic flux. More turn in coil. More? Faster. More turn in. Yes. More number of turns of coil. Okay. Dia lebih banyak coil, lebih banyak cutting of magnetic flux. Lagi cara lain? Lagi laju. Laju-laju. Okay, laju. Macam awak nak
potong-potong bawang kan. So kalau you nak slices the onions more, so you potong cepat-cepat kan. Dia macam tu lah. Okay, so move the magnet at high speed. Okay, ada cara lain tak? Kalau stronger magnet boleh je. Boleh? Okay, kenapa kalau stronger magnet pun boleh menghasilkan higher induced EMF? Apa kaitan stronger magnet Stronger dengan electromagnetic field. Magnetic field. Stronger Yelah. magnetic field. kalau stronger magnet maksudnya magnetic flux dia akan jadi lagi macam mana kalau dalam bentuk diagram macam mana kita nak tunjukkan magnet tu stronger magnetic, it has stronger magnetic field dalam bentuk diagram. Lagi rapat. Lagi rapat apa? Magnetic field. Let's say you ada dua magnet. Macam mana dia nak tunjukkan magnet color hijau ni stronger than magnet color kuning dalam bentuk diagram. Jarak antara wave dia pendek. Ya, jarak antara magnetic field line. So kalau stronger magnetic field lines dia lebih Lagi dekat. lebih dekat, rapat dan banyak. Okay. So kalau dia adalah stronger magnet, so it has more magnetic flux ataupun magnetic field lines. So the more the magnetic flux, so there will be more cutting off magnetic flux. Okay, sebab tu kalau kita guna stronger magnet pun kita boleh hasilkan greater induced voltage. Okay, B. B ni soalan dia tertinggal. Kita nak kira VS. So apa equation yang sesuai kalau you ada primary coil, the voltage is 180 volt. Dia dah lukis dah kat atas ni. Okay, so ini adalah apa ni? VP. VP ada tapi kita tak tahu VS kita berapa. Then kita ada 4,800 turns. 4,800 turns ni adalah NP. Second 200 turns adalah NS. Okay, so apa equation kita nak selesaikan ni? Kalau kita ada 4 maklumat macam ni. VS over NS equals to VP over NP. Okay, betul. VS over NS equals to VP over NP. Okay, masukkan nilai. Nak cari VS sama dengan VP kita ada 180 per NP 4,800 darab dengan NS 200. So you dapat VS sama dengan berapa? Siapa dah kira dapat berapa? 7.5. 75? 7.5. 7.5 volt. Okay. Alright. Okay, setakat ni faham tak transformer? Memahami. Okay, so pagi, yes, okay, bagus. Okay, so pagi tadi kita dah discuss working principle of a transformer. Kan? Ni, bukan yang ni, mana tadi? Yang kita cerita tu working principle of transformer tu. Tak ada yang kita bincang. Rasa macam pagi tadi ada bincang working principle of transformer kan? Mana tadi? Soalan nombor berapa lah? Ingat tak? Explain how a transformer works. Oh, saya
Soalan nombor 5. Saya tanya tu, tak jawab ni. Okay. Patutnya dah faham lah. Okay, so kalau transformer, kena tahu working principle, kena tahu equation VP over NP equals to NS over NP. Okay, soalan nombor 13. Duduk diam. Okay, so untuk soalan nombor 13, ini adalah topik elektrostatik. Okay, a student use a dry cloth to rub a plastic rod. Okay, so what is the purpose of rub the plastic rod? Apa tujuannya? Untuk apa ni? The electrostatic force. Okay, to charge up the rod. Okay, so sebelum, okay, what is the method to charge up the rod? Rub, okay, because, okay, charge, this is called, this process is called charging by? Rubbing. Charging by friction. Okay, charging by friction. Alright, so charging, how we can do the charging by friction adalah rub between two insulator. Okay, rubbing between two insulator to charge up the material. So untuk case ni, okay, when the cloth rub a plastic rod, okay, this will charge up the plastic rod. So sebelum tu maksudnya sebelum we rub the plastic rod is Neutral. Neutral is uncharged. So bila dia dah rub, so dia akan charge up. Charge up maksudnya sama ada dia boleh jadi positif ataupun negatif. Okay, so sekarang dia kata how the plastic rod gains a positive charge. Maksudnya, after rubbing the plastic rod by using the cloth, what is the charge of the plastic rod? Positive. Yeah, so the rod is positively charged. Okay, so why the rod is positively charged after the dry cloth rub the plastic rod? Nah, macam mana boleh jadi positive charge? Because the electron is discharged. Okay, kalau neutral maksudnya positif akan sama banyak dengan negatif. Ini adalah ini semasa neutral. So kalau dia jadi positively charged, okay, kalau positively charged maksudnya positive charge is more than negative charge. So kenapa plastic rod have more positive charge? Apa berlaku pada negative charge dia? Discharge. Discharge ke mana? Dry cloth. To the dry cloth, yes. So why the plastic rod gains positive charge? Because the negative charges move or transfer to the dry cloth. Okay, so you mention negative charge, 1 markah. So you bagi tahu the negative charge move to the dry cloth, another 2 mark. Okay. Kemudian soalan seterusnya B. Okay, the balls are suspended by thread of insulating material. Then the charge on ball P is positive. Okay. Positive, and we can see that P is away from Q. Maksudnya boleh tak kita predict what is Q? Boleh. So Q adalah positif sebab kita tengok P ni away from
Q, but Q Kena attracted to R. Maksudnya R adalah Negatif. negative, yes. Because like charges repel, unlike charges attract. So state the charges on Q, this is positive, this is negative. Okay, kemudian students connect ball P to earth with a copper wire. Tak apa, nantilah. Ada headphone juga. Jangan main headphone lah. Kakak ambil headphone tu. Boleh. Farid ambil. Farid dah makan. Solat dia mampu akak. Hello gang. Hello geng. Okay. Ajar. Okay. So sekarang P tu adalah positively charged. Cerita dia C tu. Kemudian kita earthkan P. Apa tujuan kita earthkan P? P ni positively charged ni. Earth tu maksudnya kita nak buat apa? Neutral kan. Ya, kita nak neutralkan P. So kalau P tu ada is positively charged, cara nak neutralkan dia adalah tambah Bagi negatif charge. Negatif. bagi negative charge kat dia. Okay? Alright, sebab Bagi sama sekarang rata. bagi sama banyak balik negatif dengan positive charge tu. So, name the electrical charge particle moving in the copper wire. So, charge tersebut adalah apa charge? Yang Positif. positif. Negatif. Negatif lah sebab P tu memang dah positively charged. So negative charge, what is the name of negative charge? It is electrons. Okay. So kalau you nak sebut negative charge pun boleh. Alright. Nombor 14. Okay. Nombor 14. Lagi sekali. Calculate the current in the kettle if power is 1.5 kilowatt, potential difference, the supply for the kettle is 220 volt. Calculate current. Nak guna equation apa? P ada, I pula. V. So nak cari I. Ada P, ada V, ada I. Jadi equation yang sesuai untuk kita adalah PVI. PVI. So P kita adalah 1.5 kilowatt. So apa nak buat dengan kilo ni? Kilo. Nak hilangkan kilo. 1000. Darab 1000. Sama dengan 220 darab I. So I adalah 1.5 exponent 3 bahagi dengan 220. Sama dengan berapa ni? $6.82. 6.82 ampere. So markah dia 4. Okay, so markah kat mana? Sini. Satu markah. You tukar kepada watt. Markah kedua.
Gantian dalam P equals to VI markah 3, jawapan akhir 4 markah. Okey. 4. Okey. Kita dah buat berapa soalan kira-kira ni. So, kebanyakan soalan kira-kira, formula tu ada markah. Okay, kalau awak tak tahu nak selesaikan macam mana pun, tulis je lah formula. Okey. Jangan macam, oh tak tahu, malas lah nak isi. Jangan. Tulis je lah apa-apa formula di situ. Okey. Supaya awak tak tertinggal apa-apa markah. Okey. Alright. Next is kita nak kira cost. Given power is 1.5 kilowatt used in 4 hours. And the cost for 1 kilowatt hour of electrical energy is 14 pennies. Okay, cost of energy. So nak kira cost of energy, kena kira apa dulu? Dia dengar cerita tak? Total power use. Bukan total power use. Total Nak. Cost. energy. Total energy use in kilowatt hour. Equation? P equals PT. Betul. E equals to PT. Tapi P mesti dalam kilowatt, T dalam Kilowatt. hour. 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 Okay, so senang dah. P memang dah dalam kilowatt. Masukkan saja 1.5 kilowatt darab dengan 4 hour. Okay, so energy use is 1.5 darab dengan 4. Berapa? 6 6 kilowatt hour. Okay, so ini energy consumption ya. So the cost is, so 1 kilowatt hour is 14 pennies. Therefore 16 kilowatt hour 14 pennies darab dengan 6 kilowatt hour. Berapa ni? 84. 84. Okay. 3 markah. 1, 2, sorry. 2, 3. Okay. Last one. B. Electrical safety. Explain the danger of connecting too many plugs to extension lead. Overload. Overload apa? Apa yang overload? Kita pintas. Overheat. Apa yang overload? Electric current. Electric current. Electric current. Yeah, overloaded current. Okay, apa efek overloaded current? Current leakage. Okay, kalau too much current in the extension, so dia akan jadi, kalau you touch pada soket tu, dia Ada elektrik. ada elektrik. Cause explosion. Cause explosion sebab Overheat. apa? Overheat. Fuse dia meletup. Boleh juga. Okay. Alright. So overloaded current akan menyebabkan overheating ataupun can cause fire. Sebab too much heat. Alright. Ni markah kedua. Okay. Now soalan nombor 15. Nombor 15, soalan terakhir. Sebab soalan nombor 16 dengan soalan nombor 17 ni adalah set February March yang kita dah bincang sebelum ni. So you boleh refer set yang kita bincang dalam PKA sebelum ni. Okay. Tengok gambar ni. Dia tanya,
Why the pointer in sensitive emitter G deflects? Konsep apa ni? Pointer in G deflect. Baru bincang tadi. Cuma cara dia je lain. Electromagnetic induction. Ya, betul. Okay. So the deflection of galvanometer pointer indicates menunjukkan ada apa? Ni. Induced current. Ya, betul. Ada induced current. Okay. Kenapa ada induced current in circuit in solenoid Q? Change of magnetic field. Betul, pandai pun. Sebab ada changing of magnetic field. Okay. Alright. Okay. So how how the changing of magnetic fields happens in Q? Sekarang dia tak, ini bukan cerita movement of solenoid or magnet. Tapi kita gambar dia macam ni sekarang. Apa yang menyebabkan changing of magnetic field di Q? Dia punya Macam mana P tu boleh Electromagnetic flux. Kite electromagnetic flux. electromagnetic flux daripada? Daripada P. Ya, daripada P. Okay, alright. So the magnetic flux from P tu yang akan menyebabkan changing of magnetic field. Sebab bila on, sekejap teacher, mic teacher. Okay, alright. Okay. So, okay, lagi sekali. So, G tu menunjukkan ada induced current. So, macam mana ada induced current di G? Mestilah ada changing of magnetic field di Q. Okay, tapi untuk gambar macam ni, macam mana adanya ataupun how the changing of magnetic field occur in Q? Ada magnet bergerak ke? Tak ada dah kan? Okay, tapi cara dia macam mana? Apa cara dia tadi? Kite. Because the magnetic flux of Q. Ya, cutting of magnetic flux in Q. Magnetic flux tu datang daripada mana? Cutting of magnetic flux happen in Q. Daripada P. Okay. Tapi P tu bukan magnet. Macam mana ada magnetic flux pada P pula? Ada dry cell. Sebab dia Ada dry coil. cell. Ya, ada dry cell. So macam mana dry cell tu boleh menghasilkan magnetic flux di P? Ada current. Ada current. So P tu jadi apa sebenarnya? Kalau ada current, Electromagnet. elektromagnet. Betul. Okay. So macam masa bila P tu jadi elektromagnet? Bila switch tu tutup. Yes. Okay. So when S is on ataupun when S is close. Okay. Alright. So when S is close, what happen? Electromagnet. Belum. Macam mana dia nak jadi elektromagnet? Macam mana dia nak jadi elektromagnet tu? Kena ada apa dulu? Current. Kalau switch. Okay. Yes. Bila S is close, current flow in P. Okay. So bila ada current dalam P, barulah apa? Ada apa? P. Magnetic field. Yes. P has magnetic field. Sebab nak ada, kita nak apa tadi? Kita nak ada
cutting off magnetic flux. Tapi kalau tak ada magnetic flux, Q nak potong apa? Tak ada kan? Jadi P ni kena ada magnetic flux dulu. So that P will have ataupun P has magnetic field. Ataupun you cakap P is magnetized pun boleh. So bila P has magnetic field, then what happen? What happen in Q? Yes. Okay, cutting off magnetic flux happen in Q. Ataupun changing of magnetic field happens in Q. So, G deflects. 1, 2, 3. Okey, B kena lukis transformer. Lukislah transformer. So, diagram transformer mesti ada apa? Coil. Soft iron So, core. dia nak lukis apa ni? Step up. Okey. So, kita mulakan dengan apa? Input mesti Lagi sikit coil. AC. Okey. Lepas tu, AC ni sambung ke Primary coil. primary coil. Step up kecil sikit je lah. Okey, lepas tu, okey ni primary coil. Lepas tu, kita kena ada Soft iron. Secondary. Core. soft iron. Ya, betul. Soft iron core. Core. Soft iron core. Lukis soft iron core. Macam mana lukis soft iron core? Patut lukis soft iron core dulu soft iron core lah. Lukis soft iron core dulu. Okey. Macam tu. Tapi tak cantik tu pula. Cantik. Cantik sikit lah daripada tadi. Okey. Lepas tu, kita nak tunjukkan dia adalah step up. Kena banyak lah sikit. Kalau primary kita ada 3. Okey lah, banyak sikit. 4, 5, 6. 4, 5, 6. Okey. Output voltage. Ni input voltage. Okay, and this is label kan, primary coil, secondary coil, and last one ni adalah soft iron core. Okay, and then bagi tahulah, because this is step up, so number of turns in secondary coil must be greater than number of turns in primary coil. And the ratio can be calculated using equation NS per VS equals NP over VP. NP over VP. Okay. So diagram ni label, correct diagram 2 markah, equation markah ketiga. Okay, beres elektrik. Nombor 16 dengan nombor 17 tu awak refer set February March yang kita dah buat sebelum ni.